Yes, and now Oh yeah. it's 3 o'clock. In Sweden, it's 3 o'clock, but I can see that people have turned up from Japan and Norway and Great Britain, and we're probably expecting people from different countries. It's so nice to uh, see that you have chosen to use your Sunday to join us in an online screening of the real group makeover. And I think to begin with, I would like to introduce the people that will participate in this screening, and that is Clara Fornander and Carl Eneroth. And Clara is the present soprano in the real group since 3 years, right, Clara? Yeah, exactly 3 years right now. Mm. Basically, and Carl is still has not been a singing member of the real group. We're still waiting for that moment. But instead, you have made you're a filmmaker and have made actually several documentaries about the group, right? Yeah, so this is the second one. The first one was in 2018, and follow up with this one, which we did it 2021 and 22, and with a follow up the year after, just to see what happened. So it has been a really a privilege to go behind the scenes and not only see the majestic and fantastic performance, but also meet the persons behind and see how you prepare for the show and how you sort of speak to each other and you speak about the craft and also be a part of that magic, because the magic once here on the stage is actually created beforehand in the rehearsals, and how you communicate together in this very open and trustful and respectful manner. So I'm very interested in the co-creative process behind, and how you can create a story around the music, but that unites us, and that goes in different layers. And I try to find those different layers. And here are two of the key actors in that movie, Anders and How Clara. how long is the movie that we are going to see? It's 36 minutes, so it starts off with about 26 minutes from the first year, when you from the very first performance you did as the new group, and then a follow-up, a 10-minute follow-up the year after, when you're more sort of in your Mm. clothes and as confident as before, but with another attitude, I would say. So total running time of the documentary 36. we are going to is 36. So and we will start in just a few minutes. Before that, Clara, maybe you can tell people a little about the reason why we're actually doing this online screening. Yeah. Yeah, I mean, it's a very special year right now. We are celebrating 40 years of the Real Group's history since it started in 1984. And of course, this is something we will celebrate and have started celebrating. And one way we have done it is to go on a Japan tour very recently. The new members and Anders Edenroth and Katarina Henriksson. We came back 2 weeks ago and are now planning for the Scandinavian part of this anniversary tour, where we will be joined by even more original members, in this case, Peder Karlsson and Margareta Bengtsson. They will also join, so we will be 9 people on stage and tour mostly in Sweden, but also we'll go to Copenhagen in Denmark, our neighboring country. So that's why we want to take the chance to show this video of like the last few years and where we are now. And yeah, I'm really excited to see it again because I saw it around 1.5 years ago. And now it's good to see it again together with you guys. Yeah. And I just wrote something in the chat. You have a Zoom chat available where you actually can post comments while the movie is
running and or even questions, and we will try to answer them or comment back. So please feel free to use the chat forum here at Zoom for this purpose. I just got a nice hi from Adam in the UK. Good to see you here, Adam. And actually it's fun. A couple of weeks ago in Japan, I actually see two of the people we met in Japan that actually are joining this online screening. It's so Ohayo gozaimasu. It's probably the wrong time of the day, because it should be the good evening in Japan, I think. Anyhow, I think without further ado, we will start. I will share my screen. I will watch the film now, and after that we can have a little chat. We can activate your mics, and we can take some questions from you if you want. If you're still there and want to ask us something about the film or about the real group or whatever, we will be available. So please enjoy the movie. I only want the world for Christmas, the blue-green forever turning world for Christmas, to restore, to repossess, please make it last. My fate is in your hands. Oh, give me, oh, give me, oh, give me a present for the future. Efter 37 år, snart 38, så gör jag min sista här på Södra Teatern. Men det är ju början på någonting annat. Ja, det är det. Jag vänder blad. Sjung hej, sjung hå, sjung hej, sjung hå. Rich, kuratch, hejsan, Filip, hoppsan, bom, rich, kuratch, hejsan, hopp, ja. Makalöst fint gäng som tar över rodret och som seglar vidare, ska jag säga, ut i världen. Det är ju med stolthet jag lämnar över. Snow's roasting on an open fire. Clara Fornander! Tanken var väl att Katarina och jag skulle vara med nu under hösten. Det hade kanske egentligen varit mer självklart att sätta upp ett helt nytt gäng som drog igång från scratch. Men då tänkte vi att om vi är med under en julturné och repar en hel höst, så kommer en del av vår erfarenhet och det som vi har med oss i bagaget och smitta av sig på dem, och så kan de få välja vilka delar som de vill ta vidare och inte.
Allt det här som Anders har gjort och att få vara med när han tar sitt farväl av den delen av arbetet, även om han kommer fortsätta på alla möjliga sätt. Ja, men det är rörande faktiskt, för han har gjort så otroligt mycket för den här gruppen. Vi har alla naturligtvis vikt våra liv, men jag tror Anders har vikt lite mer. Men det gör ju också att det har funnits ett enormt driv i den här gruppen. Titta där! Spark. Tack, Chris. Det har varit nervöst hela dagen faktiskt. Det känns som att mer står på spel. Man har större ansvar, liksom, kollektivt ansvar, men ändå mycket att hålla reda på i ens eget huvud också. Jag har spelat i jazzband mest de senaste åren och då har man ändå ofta lite pauser medan musiken rullar på. Och man kan stå och vänta på någon som solar i 3 minuter och det är också en del av musiken. Här är vi igång varje sekund nästan. Och det är väldigt annorlunda liksom, från det jag har gjort de senaste åren. Vi spelar glatt och förnöjt på bas, fiol och flöjt. Så nu känns det så här, ja, nu får vi komma igång med detta. Jag har kollat att jag har allt. Yes. Vad var det? Alltså sist, jag har inte frågat dig. Hur känns det nu inför... Ja, det känns bra. Det gör det. Nu är det mer en oro så här, okej, har jag den här, har jag den där, är den laddad, har den batterier, har jag den här? Ja, det Ser det här bra ut? luktar ju vanilj... Och tobak, eller? Hur kommer det sig? Det är för att jag har min skäggmousse på mig. håret? I håret också. Exakt så. Ja, men jag tror att det kommer gå bra, faktiskt. Det tror jag också. Tack för det. Det är nervöst. Det är en fas i början när man ska lära känna varandra. Samtidigt som man ska öva in en repertoar på liksom nästan 2 timmar. Och det ska sitta så här. Och man har liksom den här tyngden på axlarna, som sagt. Att man vill göra sitt bästa. Det blir press. Det är ju inga popartister liksom, så det får ju inte vara för... Jag tycker det är fint att behålla det klassiska. Imorgon är en annan dag och då kan man ju läsa mer saker. Ja? Inte 100 år. Det är ditt puder. Det är pudret. La 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 la. Tänk. Alltid inne i fickan. Man fick åka med och hålla er städade. Hela tiden. Hur bra skulle det inte gå för oss då? Vad skönt. Skönt, va? Vart man än går så är man avdammad. Hej på er! Tack för all hjälp. Jag tycker att det är jättekul för att det är ju något helt nytt för mig att få mixa liksom the real group och a cappella. Och så är det ju mycket nya medlemmar. Men inga jäkla sockor. På Strandvägen här i Sollentuna. En kväll och min mamma är i publiken. Hon är över 80. Då, när jag stod där för 38 år sedan på Mosebacke, då var ju hon yngre än vad jag är nu. Så det är ju lite svindlande. Men utan det här så går det åt skogen. Då är det Banana. Du går först. Nej, du går först. Jag ska stå där. Gud vad bra. Nu kör vi. Nu går vi. Eller jag gillar väldigt mycket vocalismusik, som är att man tar ett jazzsolo och lägger text på den. För då sjunger man ju liksom en bebop-fras fast med text, och det är väl någonstans mitt emellan en rap och en sångande. Ett exempel. Ja. Det kan vara om man tar typ Blues for Alice som går så sjunger man I saw you bebop and walking across the street with your big shoes to kind of stuff that I gotta get that a lady so boom. Att det blir en viss saknad alltså. Det blir ju ofta efter saker och ting som man har gjort i livet som man har älskat väldigt mycket. Och så upphör det. Man blir glad för att man får vara med hela tiden så länge. Men det blir alltid en sån här farväl situation i alla fall, när det väl är över. Det är inte så. Tarina också, som har känt varandra sedan vi var 10-11.
Det går ju ännu längre tillbaka liksom än gruppen. Ja. Så det är ju fantastiskt. Ja, det var faktiskt kul. Allra första konserterna vi gjorde, flera av dem var på Mosebacka etablissemang i Stockholm på Söder. Alltså, det var en liten jazzklubb sådär, som vi gick upp och körde några låtar. Och sen så nu är det kul för nu kör vi våra sista konserter på just Södra Teatern. Så det är liksom bara några meter från där vi en gång stod som 21-åringar. Jag hade mitt popband på den tiden tillsammans med min brorsa och i pausen där så gick vi upp och sjöng med Real Group som precis var nystartade. Innan vi ens hade haft våra egna konserter eller spelat in några skivor alls. Och scenen här. Så jag minns ju första konserten vi hade uppe i Skinnskatteberg. Där fick vi sjunga några av de första låtarna igen som extra nummer. För vi hade inte planerat för extra nummer. Jag hade inga fler låtar. Det var då första skivan hade kommit som vi sålde ur bakluckan på någon gammal Volvo som jag hade åkt upp med. Ganska tidigt så lät det väldigt mycket som The Real Group. Så får man se vad det är alla talar med varandra. Blackbird fly into the light of a dark black night. Ding, ding. Blackbird fly, blackbird fly into the light. Jag fick en kick av att kombinera mitt stora intresse för jazzmusik och pop också för den delen med min uppväxt inom körmusiken. Där är det oftast 40 personer i en kör och inte så stor självständighet. Så när vi då började med Real Group, vi var bara 5 och jag fick höra hur de här snygga jazzharmisarna klingade med våra röster. Då blev jag helt förälskad. Ett liv för mig, ett liv med dig. Snyggt! I början var väl texterna väldigt mycket frågan om att de skulle vara svängiga och kanske roliga och sådär på något sätt. Och sen så blev de mer och mer betydelsefulla och bar budskap om viktiga frågor som vi alla kunde stå för. Och det har ju verkligen blivit mer och mer så att texterna hamnat i centrum, ska jag vilja säga. När vi går ner till stranden, sängvarma kroppar hoppar i sjön, lyckan är gömd i stunden vi fann den. Sommarminnen år från år, skärgården oss skänker, vasen med sin vildbukett i solens strålar blänker. Båtarna kränger, låtarna svänger, gästerna gör sig snygga, krans i hår och varje år får måsarna på vår brygga så trygga. Solvarma smultron i din mun när vi
snitter i dur och i polska, visor och polska, gunga iväg på viken. Hylla livet, njut idag. Av vännerna och musiken. Let's spice it up, let's amplify it. Se till att låta den människorösten och den enorma uttryckskraft som finns i den, att man har det i centrum för The Real Groups framtid. Alla kan identifiera sig med rösten. Den blir väldigt emotionell, den är textbärande, den är budskapsbärande. Christmas, the blue green forever turning world for Christmas, nothing more. Jag trodde inte att det skulle vara så här bra i gruppen. Personlighetsmässigt hur vi funkar så bra ihop. Och sen att vi dessutom faktiskt, får man få säga det, låter ganska bra ihop. Det är båda gott för framtiden, känner jag. Så att jag är väldigt lugn. Jag är snarare så här, mer exalterad över vad vi kommer göra. Det gäller att vara så öppen och våga experimentera sig fram tills man bara hittar det liksom. Kören eller The Real Group skulle kunna vara en metafor för hur en bra värld ser ut. Där man samarbetar och kommer överens om ett uttryck och ett mål som gagnar alla och inte bara ett fåtal. Near Bethlehem did shepherds keep their flocks of lambs and feeding sheep, to whom God's angels did appear, which put the shepherds in great fear. For there you'll find this happy morn, a princely babe, sweet Jesus born. Anders, nu är vi igenom. Nu är vi på andra sidan. Hur känns det? Jag är så glad för den här konserten och för vad den står för. Den står för det som jag har ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt. Hela mitt liv har jag ägnat åt den här enorma glädjen över att sjunga med andra människor och möta en publik. Nu ska jag hitta på lite andra saker. Men det känns inte tomt, det känns bara så här. Vi måste göra det här arbetet ihop med de andra sångarna. Det spelar ingen roll hur bra du är. Utan det är det gemensamma jobbet som är det som ger utdelning. Helt klart. Vi har pratat om att vi vill behålla liksom Real Group-soundet och vi vill bevara The Real Group. Men bara liksom lyfta det med det som vi känner att vi är extra bra på. Liksom. Shit, det där! Okej,
duschen. Alltså nu, det är handkräm som är svetten. Men jag är så kall. Men det är perfekt, det betyder att you're alive. Du vet att det här kommer hända, du är igång. Kroppen preppar. Och det som komma skall. Jag har ju flyttat från min sfär i Skåne och flyttat hit och släppt allt i princip. Lärarjobb och allt möjligt liksom. Så att det har ju varit en jätteomställning för mig att göra detta, men ingen tvekan om att jag skulle göra det. Alltså det kändes ju och känns fortfarande helt rätt. Vi kommer lösa det. Ja. Jag har verkligen hoppat med huvudet före, rakt in i detta och bara kastat mig ut liksom. Mest kollade lite frekvenser. Men är det lite nerver nu i lite fjärilar i magen? Ja, eller? det tycker jag. När vi soundcheckade så kändes det lite så. Hur ska det gå? Orange foder i bröstfickan. På insidan av sin kavaj. Det är inte många märken som har det. Det är fint. Det där händer ju. Det är fint. Men du är lite dressad for the occasion också, ser jag med din keps. Med kepsen? Nej, men den är lite glaskepsad. Ja, väldigt plast, men man kan spegla sig. Nu kommer sportfrågan. Ja. Hur känns det? Någonstans är det väl panik, men jag tror jag har en inre duell där jag bara skjuter iväg de tankarna. Jag ska kolla på den här bilden. Så att det blir samma på båda kvällar. Det går liksom inte att sätta fingret på vad man blir bättre på, men alla blir bättre samtidigt på någonting. Den här magin bara kommer tydligare och tydligare för varje gång man repar. Ja, du känner det? Ja, och det är svårt att säga, men alla lyssnar på varandra så pass mycket att det måste vara därför. Man gör som på mikroanpassningar som ingen riktigt vet om vad det är de gör. Alla bara gör det. De lyssnar på varandra. Alla kan anpassa sig. Det är nästan som en liksom reality-serie. De här 2 månaderna kastas in i en källare och sitter och repar 6 dagar i veckan. Det har ju varit superintensivt. Så vi kommer varandra väldigt nära nu. Har du fixat det? Ja. Grymt! Ja. Vad mycket folk. De är ändå uppe på 3. Jag har snackat om hur lång paus vi kör, men vi sätter väl upp alla setlist. Och sen så går vi upp och byter om så vi är redo. Clara, grymma du. Vi kan det här. Nu har vi kul. Ja. Det här är min allra första Real Group-konsert jag går på. De har ju funnits. De har ju liksom funnits i 38 år och jag har liksom aldrig gått och sett dem. Du måste ha lite rätt för att du ska... Ja, precis. Ja! Byxorna sitter som ett smäck. De är inte alls för stora över vaden. Du går igenom låtarna nu för nästa gång, eller? I huvudet? Ja. Ja, mellansnacket. Anders har sagt att han tycker det är kul att vi orkar hålla på så länge. Vi kan liksom hålla på med ett par takter i bara så här, 2 timmar och bara kämpa på och testa nya saker och sådär. För att få in soundet så att det låter... Bara för att liksom hitta varandra och hitta det vi vill åt och så. Syftet är inte att det ska vara välrepeterat och perfekt, utan det är att när man har jobbat otroligt mycket ihop på någonting, då skapas det en frihet där man kan bara leka.
Trots att det är ett ganska avancerat material. Och det gör ju det här gänget. De längtar ju ut på de här ytorna där helt plötsligt de sticker iväg och börjar ta risker och står där och tittar på varandra och skrattar när de sjunger liksom. Det är bara så här, yes. Man måste lägga ner väldigt mycket timmar tillsammans och investera i varandra. Man måste lita på varandra, man måste känna sig trygga med varandra och veta att man bär varandra igenom. Om det nu skulle börja kännas lite skakigt, då måste man alla vara där och stötta och hjälpa, fixa till och så man kommer tillbaka på banan och sen ut igen och flyga. Nu börjar vi bli tajta och det ska bli kul att komma ut på turnén ihop och så här. Vi har ju, Axel har ju skrivit ett arrangemang till den här konserten. Så redan idag så kommer det ju liksom vårt första bidrag till Real Group-repertoaren. So this is the Real Group, as you know, and we are doing a sound check in this beautiful building, Southern Theatre of Stockholm. That's Anders Edenroth. Hello! And over there is Sanna Molander, our amazing sound engineer. This is Carl Eneroth. And this is me squatting. Det är den tiden på året då jag tar en dusch. Baba ganoush. Om maten på bordet säger jag inte usch, jag säger baba ganoush. När den kommer genom skorstenen så får jag en rush, jag säger baba ganoush. I år sitter vi Kalle och Piff och Push. Jag säger baba ganoush. Åh, pappa, är det godaste jag vet, för den är krämig och inte särskilt fet. Jag säger pappa, är det godaste jag vet, för den är krämig och inte särskilt fet. Inte särskilt pappa, vad betyder det? Det betyder pappa på arabiska. Men vad fan betyder ganoush? Hoppas det här kommer med. Man får säga att jag inte har Fuskar. att jag inte ligger och latar mig någonstans. Men du berättar nu, vad är det som vad har hänt under det här året då med hela... Ja, sist vi var här var ju den här gruppen hade sin allra första konsert. Och det var ju i mars, mitten på mars. Och sen dess så har ju då de åkt runt hela Sverige faktiskt och ut i världen, Europa, och de har varit i Turkiet och Frankrike och Schweiz och så vidare. Jättespännande, ganska hektiskt. Säkert 50-60 spelningar. 70 har de räknat ut. 70 har de räknat ut, jäklar. Det är bra. Så att de har fått jobba. Och jag har hållit koll på distans. Att allting går bra. Och nu hjälper jag till med maten. Så att de får någonting att Jag tycker det har skett en utveckling här i gruppen. Eller? Ja, jag är verkligen från gång till gång så bara blir det en fantastisk utveckling. Det är ju fint att sitta och titta på.
Här kommer tallrikarna, hörni. Ja, ska du också äta? Jag ska också äta. Sann Gud och människa sann. Oss arma människor frälsa från synd och död han Att det är varmt och fint och jättefin lid och det är bra balans mellan er och Clara. Så det, och det låter galet mycket bättre här när vi var här sist faktiskt. Så att det har hänt grejer här med nya mixerbord och nya. Yes. Utgångspunkten är klart level up. Hur känns det? Grymt. Nu kör vi. Vi har varit i norr, vi har varit i söder, vi har till och med varit i mitten. Men nu är vi äntligen tillbaka hemma. Vi är The Real Group och vi är väldigt tacksamma att ni är här. Och tack för det. Hörni, ni vet väl att nu är det jul igen. Nej. Samling här vid granen, ta en sväng med mig. Det går så väldigt lätt, som ingenting. Du, det är lite och plingeliling. Jassa lilla bjällra och skapa juleswing. Det är ju det mest unika året i mitt liv. Det har hänt så jävla mycket. Men det är en bonusfamilj. Man liksom umgåtts 24/7 och samtidigt som vi behöver jobba så jävla hårt som vi gör. Båda dina gav hon till en kiss som var så sant på Södermälarstrand. Framförallt jag hade otrolig scenskräck i gymnasiet och efter gymnasiet ett tag. Och innan The Real Group satt den i lite grann fortfarande. Så det är verkligen en tröskel man har behövt komma över. Men det är som att man bara mentalt ställde sig in på att jag måste göra det här. Och det gick ganska fort att komma över det. Man kan bli lite urtvättad så, när man står på scen. Att det blir så ljust så att man tappar sina drag lite. Eller man får ljus från fel håll. Eller vad man ska säga. Så då vill man kanske förstärka lite så här kindben och skuggor i ansiktet. Så att de finns kvar. Det var liksom... Jag bara, nu går det jättefort. Bam, dum, dacka, 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 dacka. Men om du börjar med... Precis. Är det någon ny ledare? Nej, absolut inte. Det har funkat jättebra på så vis att vi delar upp ledarskapet på repen. Alltså för att någon kan ibland behöva vara den som säger att nej, nu får vi faktiskt gå vidare. Vi behöver jobba på det här också. Eller nu får vi ta paus. Eller ja, nu sätter vi igång efter pausen. Och det ansvaret delar vi upp från rep till rep. Och i övrigt så, alltså, bara på soundchecks och så här så kommer alla med idéer på vad vi kan fila på. Vad vi kan testa och repa. Eller hur? Jag tycker det är ganska demokratiskt. Ja, eller alla är liksom väldigt intresserade av att testa. Har dynamiken förändrats i gruppen? Mellan oss i gruppen menar du? Ja. Ja, men till det positiva. Alltså vi är väl mycket mer bekväma med varandra. Du som är så vacker, ljuvlig och har mer förståelse kanske också för varandra. Så det flyter på bättre. Yeah. Du är skön, hör min bön, sakta jag vill. Jag kan vara väldigt mycket upp i varv i mig själv när jag får feeling. Jag är en feelingmänniska. Så fort en tanke dyker upp i huvudet då måste jag säga det liksom. Men
Men jag har blivit bättre på att jag behöver inte göra det. Jag ska försöka spara tanken här och ska vänta tills någon har pratat klart och sen. Vi började som 5 sångare som sjöng som vi 5 brukar sjunga. Och för varje gång vi repade så blev våra vokaler något mer lika varandra när vi vill att de ska vara lika varandra. Och våra klanger blev något mer matchande. Och det är lite grann som att vi har liksom jobbat på en skulptur. Fast man får bara jobba en åt gången. Fortfarande oss själva på scenen. Vi vågar göra det ännu mer. Det är inte så att Johannes tänker hur var Anders på scenen, jag måste vara som honom. Utan det är så här, jag ska vara mig själv. Det känns verkligen som att vi alla har hittat och funnit våra platser och vågat vara oss själva till 100%. Och det är så himla skönt och det är kul. Och man kan göra allt med det här instrumentet. Och jag tycker det är lite svårt att definiera för det utvecklas också hela tiden. För att vi lägger ju alltid tanke och kärlek bakom det. Så det är en evigt utvecklande organism som är lite olika varje dag. Men den blir mer och mer uniform. Mer och mer öppen för vad vi 5 vill göra. Good. Is someone here? Hello, thank you for joining us. Lika magisk som vanligt. Gud vad fint. Tack snälla Ack. Thank you for joining. Thank you for joining. Bye. good to see you. How do you end this? You are so good. There we go. Fantastic song performance. I really like it. Thank you for the How video. do you feel? Oh, thank you. How do you feel about Clara looking at yourself? This was a year ago, I guess. I feel very warm in my heart. That's the first impression I have because I remember the feelings that we had when we were doing these things. Oi, my parents are joining apparently. Really? Please turn off your microphone. If you want to say something or ask something, you may do so. Just you can turn on your microphone or even your video if you want to. Exactly. I think you can. At least I think you can. Exactly. And please feel free to write questions in the chat. Yeah. No, but I really feel very happy about seeing these clips. And I remember some of the emotions we had. It was a lot of nervosity in the beginning, but still a lot of excitement of being able to do this together with Anders, for instance. And I mean, I remember the feelings that you also had, like it was very emotional to see you do what you thought was going to be your last concert with the real group. Yeah, obviously it was not my last concert. No. It's because actually you and your friends in the real group asked us original members of the real group to join you for this 40th anniversary. So we did. Me and Katarina joined you for the Japanese tour, and now Margareta and Peder also will join for the Swedish and Danish part of the tour, which is so nice.
you know, I actually didn't realize how much I missed being on stage again. Yeah. And it's so sweet, and especially together with you guys. So we will be touring soon. We have a premiere performance on Sunday, 1 week from now. So I don't know, Exactly. do we really know our stuff yet, Clara? I think so. I have some work to do still, Yeah, but I think most we of all it. do. But we're gonna make it work. Yeah. Yeah. So anybody have a question? I'm not sure I have managed to turn your mics off or on. I mean, or if you can do I was that. going to ask a question. Can you hear me? Yes, I hear you, Yeah. Adam. Yeah. Hey, I'm Adam. I do a cappella over in the UK. This is quite a vague question. We're starting up a new group over here that's going to be doing a lot of original music. And actually starting going about that, it's strange because with collegiate stuff, collegiate a cappella, you kind of have a song that exists and then arrange that song for voices. But when the song doesn't exist and it's just a concept of a song, how is there a way you kind of form the song? Because the immediate thought is go to a piano and make a song, but you know, do you start with voices? Do you make the instrumentation first? I don't know. Well, I mean, Adam, I think you're talking about the creative process that actually comes even before we start rehearsing, and it's a bit different if you actually compose your song or if you arrange an existing cover. But in my case, I think it's, since I've been working for such a long time with the Real Group, when I start composing or writing or arranging, I know it's actually these members, these specific people that I'm actually writing something for. So when I behind the piano, I can hear Clara's voice singing the melody or her part. It's not any soprano; it's actually her. So it's but also it's the choice of song and what you compose and what you write also differ depending on who is going to sing it. Yeah. And would you say you often would sit at a piano and that's how it starts? Because I found myself kind of singing into Pro Tools, kind of making some form of the concept of a thing and going, should I actually be starting with voices or should I be starting with chords on a piano? And, you know, I don't know. It's it's an alien concept to me. Well, yeah, what do you say, Clara? I think we all do it differently, and I know a lot of people do what you do by recording the voices first. I think that could be a really great way to figure out how it will sound in an a cappella setting. But if you want to maybe try to imitate certain instruments, it could be fun to go from that direction of like maybe asking someone to record a guitar part for you and trying to copy that into your own way of singing it. I could also maybe open up some new sounds that you wouldn't have found if you were just improvising with your voice. Yeah, because I guess it depends. Yeah. Yeah, we tried one, and it started on a guitar with a kind of an arpeggiated chord going like ding 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 ding, and then immediately the voices was like, oh, okay, this is going to be a staggered kind of do 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 do, and it almost felt like it was restricted from the get-go to be that because it was written on a guitar. So I don't know. Are they done in different ways? Sometimes it's on a guitar. Sometimes I don't know. I think it's in any art form. When you choose a method, I think probably Carl would agree with me. When you choose a method in how you want to express something, already that is an artistic choice. So if you choose to make a documentary about the Real Group, already that is sort of, then you're off in a certain direction already. And like Carl did with this video production, he was the only one doing it also. He did all the filming and the interviewing himself, which became a very intimate kind of relationship between us and Carl. It was easy for us to speak from our hearts because we got to know Carl very well. As opposed to a whole film team or people that we don't know. So that's the choice of method decided how the outcome of the film is. Same thing with
Like if I pick up a guitar and write a score, that would be a very, very simple score because I know 4 chords on the guitar. If I take the piano, I know thousands of chords, so I have another freedom when it comes to the piano. But the method would control the outcome, I think. Yeah. So don't be scared to actually inventing your own methods, no matter what kind of art form you're working within, because they will be decisive. Totally. Yeah. Do we have any other questions or maybe comments on something you saw in the movie? Gerald, I see your video. Hello. Can you hear me? Where are you from? I'm from Singapore. Oh, so nice. Nice. Yeah. Favorite place? It's been too long since you guys were back, so please come back sometime soon. I absolutely love to come back. Yeah. Yeah. So I have 2 questions. One is on new membership, right? So when members of the group change, how do you manage the emotions and of the newcomers and kind of like orientate them to the new to the existing brand or the vision of the group? So that's the first question. Second question is, what advice would you have for a non-professional singing group to stay together for a long time and at the same time grow in our musicianship? Clara? Perfect. Yeah. First question might be more directed to Anders, since he was part of the why I'm here, choosing the 5 new members together with Katarina. I mean, that was a really nice process for all of us. I think we got to know Anders and Katarina early on in the process. We became very confident and, feeling like welcome into the family, so to speak. And I think that's like, for me, was the reason I'm able to do this in a comfortable way and feel safe in this space, and I mean, it's naturally makes me want to do my best for the group and continue with the spirit of the real group. Maybe Anders has another point of view on that topic. Well, I think, since I obviously, Clara, you're on your 3rd year and I'm like on my year 40, and it's the question I got from you, Gerald, was how to sort of maintain the group and keep it running. If I had the answer, I would definitely tell you. But I think one thing is important, that you need to inspire each other. And you need to accept people for who they are, not only the good sides, but also for some of their not so nice personal traits, because you probably have to live with them very close to you. And it's of course people change, but I think it becomes very much like a family situation, a word that Clara used. You get so close, so it becomes like a primary group, just like a family. That means that you grow attached. But when you start a group, I think it's important that you have a common goal, a common ambition. So if somebody wants to rehearse once a week and somebody wants to rehearse every day, or somebody who doesn't want to rehearse at all, then you have a problem if you don't have the same level of ambition. And of course you need to like each other in a sense. That's a very good start. The chemistry of the group will be important for you, definitely. So it's a $1 million question, Gerald. Anybody who could answer it would get that prize. Absolutely. So do we have any other comments or questions? I have one, if I'm not. Good, you are allowed to speak, Carl. Thank you. You're on television now. Yes. No, but I was wondering how, and this is directed to both of you in a way, how come you were so confident and sort of got it
almost right from the get-to, from the first concert. It was already there, the whole thing. And how is that even possible? Both on the receiving end from Clara, how you sort of perceived the instructions from Anders and Katarina, and you sort of got the sound together, but also the not the attitude, but the vision you had, Anders, in creating this atmosphere, that you are able to recreate a very complicated and difficult advanced sound, which is sort of unique. How did that work out? I tried to get our question answered, but maybe we have to do a new film. Well, I mean, there was a lot of hours spent on rehearsing that first semester for us. We were 3 new members in the beginning that did the first tour together with Anders and Katarina. And I mean, that was like a really big learning process for us and a great way to get to know how to do a tour. I mean, we were very much guided by you in the beginning, and all the experience that the previous members has, of course, helped. But I must also say that I'm very proud of the fact that we also had a few songs with the 2 members that joined later, Joanne and Johannes. I mean, for some reason that also worked out pretty well in the beginning, even without a lot of rehearsing. And I just have them to thank for that, because yeah, we were very fresh in the beginning. Yeah, and of course, I mean, it was an auditioning process for the group that we had to do during the pandemic. It was a COVID, and so we could not really get people together and sing with them. We had to meet people one and one, so that was a challenge to begin with. So me and Katarina, we had to sort of build the sound of the future real group just by listening to one person at a time and meeting these people. So that was definitely not, we have never done anything like it before. I also think, I mean, from start, I think both me and Katarina were encouraged the new members to look for the joy in music, the rewards, that music in itself and the performance that you do together is the reward. So you're not just on stage or in the rehearsal room collecting mistakes or gathering mistakes so you can fix them, but also remembering all the sweet things that you managed to do, especially as a group, because that builds confidence and it builds musical joy that definitely transcends to the audience that you feel. And that's one thing that I early on saw from stage when you were performing. You were ready to let go. There was not the safety net, at least not all the time. And I think because you felt that, hey, this music is going to carry me out there. And you trusted each other very, very quickly. You even trusted me and Katarina in the beginning. So the first tour we did, which was so nice, And I think maybe trust is a central word for this, Clara. Don't you think so? Absolutely, trust yeah. and joy. I agree with all those things that you said. Absolutely. Yeah, and that's why I feel emotional watching this video, because it was very like a happy first tour where it could have been super scary and only frightful. It was a joy to make that first tour together. Yeah, and also we knew when we made that tour that it was going to be the last thing that me and Katarina did with you. So it was also kind of a sad backdrop at the same time. Not really sad, Absolutely. but well, emotional. Yeah. Carl. Yeah, as to follow up on that, when you did all those interviews, maybe you didn't have a clear idea in the beginning what you were searching for, but at the end, you sort of got it. Okay, this is what I think this is it. So what was that? Because you started off in a sort of explorative way, I guess, and then ended up with these 5 characters that said, yeah, this is materialized my vision. So what was that vision when you look back in hindsight? Well, I mean, to begin with, the vision of the real group, even from the beginning, has been that it's very good if you get 5 very different
people, different voices and different personalities, and also different sets of skills. I think many people think that if you want to make a tight and nice group, they all have to know exactly the same thing and sound approximately the same and so on, which is a shortcut in a way. But I think in order for make the group of singers really attractive and have a very wide span when it comes to choice of repertoire, then it's important that each person has their unique individual musical profile and artistic expression. That will be more important in the long run than what is similar between them. And I think it's very, very obvious in the new lineup in the real group that you are quite different from each other, right? Yeah, absolutely. With different backgrounds, different education, different timbre and all that. Yeah. And that is still, when you do things together, it's really together. Yeah, because Yeah. depending on what we sing, we sound more or less like each other, I guess. Yeah. Yeah, that's your mirror neurons working, I guess. Exactly. Yeah. Do we have any questions from any of the other participants in the room here? Or comments? Something in particular you liked during the Reflections from the video, Yeah. or I just got Andrea entering the room, and she has not been part of this before. Maybe she got the wrong time zone. yeah, we got a question from Yoshi. Oh yeah. Yeah, which is really nice. Let's see. How many years will the real group continue? 80 years or is it 400 years? Yeah. Very good question. Thank you, Yoshi, for that question. It's of course it's when we started, we didn't think that we were going to exist for more than 4 weeks. So it's going for 40 years. It's quite a lot. It was just a hobby from the beginning. We didn't expect anything. We had all of us had other plans for our careers and studies. So it's we were slipping on a giant banana peel into this career. Yeah. Which is nice. It has been a good banana peel. Absolutely. So I think it's hard to say. We'll just see where the future brings us and how long we have fans that want to listen to the real group. Yeah. Anyway, it has been a fantastic experience to be part of this choir from the inside and follow along and just meet the dialogues and the interactions you have, which are so self-evident and so full of respect and joy. And I just love being part of that, and then see the music just fill the room and then fill the people with sort of one breath of being together with this music, and then come to those specific moments when we're so the audience and the group and the music is sort of beating on the same beat. You talk about this mirror neurons. It's quite hard to get there, but there are these times that tend to come back when that happens, and it's just jaw-dropping. So thank you for inviting me also to this. Yeah, and thank you, Carl, for being a filmmaker with a very, very sensitive way of approaching your victims in behind stage. It was easy for people to express their emotions with your very personal style of making a documentary. And this is, of course, the second documentary you make. You made one of the earlier lineup of the real group a few years back, actually even joining us on tour to Japan when we did that. So wonderful country.
definitely. And I think it's also been so nice to see people turn up here from different parts of the world. You're so welcome, and I'm so happy that we have fans and friends all over the world since these 40 years, and you are with us in celebrating this anniversary. You're a big part of it, I can tell you. So, ladies and gentlemen, we would like to thank you. Adam, did you have another? You raise your hand, or did you just want to send love? I'm not sure. I did raise my hand. It's just something from the film that struck me. With Anders, you said when you were asked how do you feel about it after the performance, and you said that it was less sad and more of a kind of sigh of kind of, you said it like how did you get to that emotionally and not, I don't know, just I was it struck me that bit. Can you go into that a little bit? Yeah, when I see it, it's a, you know, it was a very, very, because I think it was like a few minutes after the show, Carl came with his camera, and I was still on stage, and you asked me that question, and I didn't really anticipate how I should feel when I actually did my last concert after 37 years on stage with this group. It's monumental in a way, but at that time I felt I didn't see the whole big picture actually. I just felt that, hey, this was a very nice way to end these 37 years with exactly these people on this stage here and with this music and that we did. It was 100% positive. After that, I got probably some kind of backlash where I said, hey, what did I do? Why did I leave this fantastic job that I just did have, you know? I fired myself. But it's I have not, of course, not changed my mind. I'm leaving the joy of the real group I now see in the new members and their fantastic achievements that they do, the music that they create together, and their artistry that is, you know, developing for every minute, every concert they do. It's so great to see. Thank you, Clara, and please say hello to the other 4 people. I will. When we meet next week, you can say it yourself. We have definitely. Yeah. We will do these eight concerts during Sweden. That I will, for your information, this will also be recorded. The last concert will be in Stockholm Concert House, and it's already sold out. We will record it and post the whole concert, or at least most of it, later on this year. We will try to post it before the end of the year, so we will sort of stay within the anniversary year. I hope so. So please keep your eyes open for that post as well. So, ladies and gentlemen, maybe are we now? No more hands, no more. No. It was such a nice time, but so maybe we should say goodbye or see you later. We have Carl Fornander clapping his hands here. Exactly. Wonderful. So great to do this together again and go back to those moments and live them again. Yeah. Through this film. Thanks to you, Carl, and thanks to you, Clara, and the other. Thanks to you, Anders, for putting us up here. Mm-hmm. So, take care, everybody. Nice to have you here. And see you again. Pleasant Sunday. See you soon. Bye-bye. Bye. Bye-bye.